Welcome to School 2020. In this video, we will complete the rest of the chapter. Last class আমরা lesson 5 পর্যন্ত পড়েছিলাম 3-4 পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে আমরা স্টার্ট করব lesson 5-6 and the title হচ্ছে photosynthesis, water cycle, carbon cycle and oxygen cycle. Photosynthesis মানে হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ, water cycle মানে পানি চক্র, carbon cycle মানে কার্বন চক্র and oxygen cycle মানে অক্সিজেন চক্র। Photosynthesis সালোক সংশ্লেষণ। এখন আমরা জানব photosynthesis কাকে বলে। You know that with the help of sunlight the plants prepare their own food through photosynthesis. Do you know how this happens? Is it physical or chemical change? In photosynthesis, the plants produce glucose and oxygen by the reaction of carbon dioxide and water with the help of light. The produced glucose works in the growth of plants and oxygen helps us in breathing. তোমরা জানো যে সালোক সংশ্লেষণ অর্থাৎ ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে গাছপালা সূর্যের আলো সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরি করে, কিন্তু এটি কিভাবে ঘটে তা কি তোমরা জানো? এটি ফিজিক্যাল নাকি কেমিক্যাল চেঞ্জ তা কি তোমরা জানো? ফটোসিনথেসিসে গাছপালা আলোর সাহায্যে বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির জলীয় বাষ্প ওয়াটার ভেপরের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। উৎপন্ন গ্লুকোজ গাছপালার বেড়ে ওঠার কাজে আর অক্সিজেন আমাদের প্রশ্বাসে কাজে লাগে। এখানে আমরা একটা রিঅ্যাকশন দেখতে পাচ্ছি। রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার in the presence of light and chlorophyll produces glucose plus oxygen. Thus, it has been observed that the produced substance in photosynthesis, glucose and oxygen, are completely different than reactant carbon dioxide and water. That is why it is chemical change rather than physical change. What would happen if photosynthesis did not occur? We did not get enough oxygen for our inhalation, so we can say that photosynthesis is such a chemical change that is essential for our survival. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফটোসিনথেসিসে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ গ্লুকোজ ও অক্সিজেন রিঅ্যাক্ট্যান্ট যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্নধর্মী, সে কারণে এটি একটি কেমিক্যাল চেঞ্জ, ফিজিক্যাল চেঞ্জ নয়। যদি ফটোসিনথেসিস না ঘটতো তাহলে কি হতো? আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেতাম না। তাহলে আমরা বলতে পারি ফটোসিনথেসিস এমন একটি কেমিক্যাল পরিবর্তন যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। Now we will know about water cycle. You know that we get water from various sources, such as we get water from rain in our country. In the rainy season, different areas of the country are inundated with flood water. Okay, tell me from where this flood water come? After the rainy season, where do they go back? Again, in the next rainy season, from where do they come back? আচ্ছা, তোমরা জানো যে পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন আমরা বৃষ্টি থেকে আমাদের দেশে প্রচুর পানি পাই। বর্ষাকালে দেখো বন্যার পানিতে দেশের নানা জায়গা ডুবে যায়। আচ্ছা বলো তো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে? বর্ষা শেষে আবার কোথায় চলে যায়? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে? There must be a cycle, and that cycle is known as water cycle. আচ্ছা, এখানে লেখা যে water moves from one source to another in a cyclic way on the earth. You know how it rains. Heat from the sun converts water into water vapor from the earth's surface. That is, pond, canal, river and seawater is converted into water vapor. Water vapor goes up and forms water drops. These water drops are combined together to form clouds that float around. Water drops of the clouds combine with each other to form large drops that come down to the earth's surface as raindrops. Water drops of the cloud when become too cold, it forms ice that come down to the soil as hail. Rainwater flows to the river. From the river it flows to the sea. In this way, water moves from the surface of the earth to the cloud as water vapors, and from the cloud to the earth's surface as a raindrop.
This rainwater flows to the river from where they ultimately reach the sea. This cyclic movement of water is called the water cycle. It is to be remembered that a portion of rainwater goes down under the soil and makes a reservoir. It is called underground water. We lift this underground water and use it for drinking, washing, and irrigation purpose. পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে অন্য উৎসে চক্রাকারে ঘোরে, সাইক্লিক ওয়েতে এক উৎস থেকে আরেক উৎসতে যায়। বৃষ্টি কিভাবে হয় তা তোমরা জানো। সূর্যতাপ আর্থ সারফেস থেকে অর্থাৎ পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্র পানিকে ওয়াটার ভেপরে পরিণত করে। ওয়াটার ভেপর অ্যাটমসফিয়ারের ওপরের দিকে উঠে ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র ওয়াটার ড্রপসে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র ওয়াটার ড্রপস একত্র হয়ে আকাশে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়ায়। মেঘের মধ্যে যে ওয়াটার ড্রপসগুলো সেগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হয়ে বৃষ্টির রূপে মাটিতে পড়ে। মেঘের ওয়াটার ড্রপসগুলো খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে, which is known as hail. তারপর বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মেশে, নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মেশে। এভাবে আর্থ সারফেসের উপরে পানি থেকে ওয়াটার ভেপর থেকে মেঘ থেকে বৃষ্টি, আবার পানি ভূপৃষ্ঠে মানে আর্থ সারফেসে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির সাইক্লিক ঘুরে আসাকে ওয়াটার সাইকেল বলে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে বৃষ্টির পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে গিয়ে সঞ্চিত হয়, মানে ওয়াটার রিজার্ভার হিসেবে থাকে। সেটাকে আমরা বলি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, যাকে বাংলায় বলা হয় ভূগর্ভস্থ পানি। এবং এই আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা পান করতে, দৈনন্দিন ও সেচ কাজে ব্যবহার করার জন্য উত্তোলন করে থাকি। The wind carries some water vapors as clouds and reach the peak of mountains. Clouds cool down there and form snow. In summer season, the snow melts due to the heat of the sun and come down the mountain. In this way, small rivers are formed on the slopes of mountains. These small hilly rivers with rainwater makes big rivers when come down to plain land. This water ultimately falls into the sea, from water to cloud and from cloud to snow on the mountain peaks. Thus water cycles are formed. Again, when this snow melts, water moves to the river and ultimately to the sea. Thus water moves in a cyclic order. You can understand water cycle clearly from the above diagram. Okay, এখানে আবার বলছে আবার এয়ার ফ্লোর কারণে আমরা এয়ার ফ্লো মানে হচ্ছে ওয়াটার ভেপর ক্যারি করে। কি করে? বায়ু প্রবাহের কারণে জলীয় বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌঁছায়। সেখানে মেঘের ওয়াটার ড্রপস গুলো ঠান্ডায় বরফে পরিণত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোট পাহাড়ি নদীর উৎপত্তি হয়। এই পাহাড়ি নদী বৃষ্টির পানির সাথে মিলে সমতলে বড় নদীতে পরিণত হয়। এই নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। পানি থেকে মেঘ থেকে পর্বতের চূড়ায় বরফ গলে নদী, এভাবেও পানি চক্রাকারে ঘুরে আসে। আমরা যে ফিগারটা লাস্ট পেজে দেখেছি সেই ফিগার থেকে আমরা ওয়াটার সাইকেলটা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবো। And the important changes related to water cycle is vaporization, condensation and solidification. এই তিনটা জিনিস ওয়াটার সাইকেলের সঙ্গে অনেক রিলেটেড and important process. First one is vaporization. In this process, water from ponds, river and ocean enter into atmosphere through transforming into vapor with the heat of sun. Now tell, is vaporization a physical or chemical change? It is definitely a physical change because here the water only turns into vapor from liquid state. Any different substance has not been produced. প্রথমটা হচ্ছে vaporization, যেটা বাংলায় বলা হচ্ছে বাষ্পীভবন। এই প্রসেসে নদ নদী খালবিল ও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তোমরা বলো তো, এই যে ভেপোরাইজেশন ফিজিক্যাল চেঞ্জ না কেমিক্যাল চেঞ্জ? ডেফিনেটলি ইটস আ ফিজিক্যাল চেঞ্জ, কারণ এতে শুধু পানি তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে, ভিন্ন ধর্ম কোনো নতুন পদার্থ তৈরি হয়নি।
Then comes condensation, যেটার বাংলা নাম হচ্ছে ঘনীভবন. The vapor created after vaporization gradually goes up where the temperature is comparatively low. For that, the vapor turns into little drops of water or cloud after condensation. The process where vapor turns into cloud is called condensation. This is a physical change as well and mainly opposite to vaporization. In this process, water turns from vapor to liquid. The property remains unchanged. বাষ্পীভবন অর্থাৎ ভেপোরাইজেশনের ফলে সৃষ্ট ওয়াটার ভেপর ক্রমাগত উপরের দিকে উঠতে থাকে, যেখানে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম. ফলে এক পর্যায়ে কি হয়, ওয়াটার ভেপর কনডেন্সড হয়ে পানির ছোট ছোট কণা বা মেঘে পরিণত হয়. ওয়াটার ভেপর থেকে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়াটি হলো কনডেনসেশন. এটিও একটি ফিজিক্যাল চেঞ্জ এবং মূলত ভেপোরাইজেশনের অপোজিট. এই প্রক্রিয়া পানি কেবলমাত্র ভেপর থেকে লিকুইডে পরিণত হচ্ছে, এখানে ধর্মের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না. Then comes solidification, যেটার নাম হচ্ছে কঠিনীভবন. In the water cycle, water drops of clouds get freezed and turns into ice. Then this ice is stored on the peak of the mountains and comes down on earth as hailstone. What types of change does this occur when water turns into ice? Do the properties of water change because of it? If the properties of water do not change, it's a physical change. Okay. পানি চক্রে এই ওয়াটার সাইকেলে মেঘের পানি কণা যে মেঘের যে ওয়াটার ড্রপলেটস, এগুলো জমে বরফে পরিণত হয়ে পর্বতের চূড়ায় জমা হয় এবং হেলস্টোন হিসেবে মাটিতে নেমে আসে, যাকে আমরা শিলার নামে জানি. শিলাবৃষ্টি হয় দেখি মাঝে মাঝে, সেই শিলাবৃষ্টিটাই হচ্ছে হেলস্টোন. পানি বরফে পরিণত হওয়াটা এটা কি ধরনের পরিবর্তন? এটা কি ধরনের পরিবর্তন হয়? ডেফিনেটলি এটা একটা ফিজিক্যাল পরিবর্তন, মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ. Now we will know about carbon cycle. In carbon cycle, we mainly see how carbon dioxide moves from one state or medium to another in a cyclic process. The diagram of carbon cycle is given below. We will understand the diagram after we read what's written in here. Do you understand what type of process or change is related to it? One of the related changes is photosynthesis. We have already come to know that in this process, plants prepare their food glucose by reaction of carbon dioxide and water with the help of sunlight and produce oxygen for us. Do you remember what type of change is it? Carbon dioxide enters into plant's body from atmosphere through this process. An important step of carbon cycle is to transfer into fossil fuel from plants. The body parts of the dead plants break down through bacteria and is stored as fossil fuel in the bowels of the earth at a certain stage. Natural gas, coal, kerosene, or petrol are prepared through this process, but when dead plants break down through bacteria, a part of it enters into atmosphere by converting directly into carbon dioxide. We use fossil fuels in various works such as in cooking, cars, industries, and so on. Fossil fuel enters into atmosphere by transforming into carbon dioxide and water through this type of change. Plants then absorb carbon dioxide through photosynthesis from atmosphere. কার্বন সাইকেলটা কি? কার্বন সাইকেলের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পাই কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রকৃতিতে এক মাধ্যম বা অবস্থা থেকে অন্য মাধ্যম বা অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে. এখানে জড়িত পরিবর্তন সমূহের মধ্যে একটি হলো ফটোসিনথেসিস. তোমরা আগেই জেনেছো যে এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে সূর্যের আলোর সাহায্যে তাদের খাবার অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করে এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করে. তোমাদের কি মনে আছে এটি কি ধরনের পরিবর্তন? এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে. এটি একটি কেমিক্যাল চেঞ্জ. কার্বন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গাছপালা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি which is ফসিল ফিউয়েলে রূপান্তর. উদ্ভিদ বা গাছপালা মরে গেলে এদের দেহাবশেষ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে যায় এবং এক পর্যায়ে ফসিল ফিউল হিসেবে আর্থ সারফেসে জমা হয়. না, আর্থ সারফেসে না, আন্ডার দ্য সয়েলের নিচে জমা হয়, ভূগর্ভে জমা হয়.
আমাদের অতি ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন বা পেট্রোল এসবই এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। তবে মৃত গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে যখন ভাঙে তখন এর একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ফসিল ফিউল আমরা রান্না থেকে শুরু করে গাড়িতে, শিল্প কারখানায় দহন করে পুড়িয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে ফসিল ফিউল আবার কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড আবার ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে গাছপালা দ্বারা শোষিত হচ্ছে। Is there any process from where I'm sorry Is there any process where carbon dioxide enters into atmosphere except combustion? Combustion ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করছে কি? Yes. Other faunas like human being also leave carbon dioxide gas during breathing and that enters into atmosphere. Is there any other process where carbon dioxide are being absorbed from atmosphere except plants? Well, do plants only prepare their foods by absorbing carbon dioxide? Don't they release carbon dioxide? Yes, plants release carbon dioxide through breathing like human and other faunas. মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে এবং তা অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করছে। গাছপালা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে কি অ্যাবজর্ব হচ্ছে? আচ্ছা, গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে শুধুই খাবার তৈরি করে নাকি তারাও ছেড়ে দেয়? ডেফিনেটলি তারাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। Can you tell us what type of change it is where fossil fuels are produced from the bodies of plants and animals? This is definitely a chemical change because the produced fossil fuel is completely different from the starch, protein, etc. এখন তোমরা বলো যে গাছপালা বা প্রাণী দেহ থেকে যে ফসিল ফিউল তৈরি হয় সেটা কি ধরনের পরিবর্তন? Obviously chemical change because গাছপালার যে ফসিল ফিউল starch, protein এগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। Now we will know about oxygen cycle. The diagram of oxygen cycle is given here. What type of process is related to this process? Observe carefully. Plants release oxygen through photosynthesis and preserve foods, glucose or starch for themselves. On the other side, other faunas including human beings receive oxygen that plant already released and produce energy by combustion of foods with oxygen and release carbon dioxide which plants use to prepare foods. Thus it has been observed that photosynthesis, carbon cycle, water cycle, oxygen cycles are closely related to our lives directly or indirectly. গাছপালা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় এবং নিজেদের জন্য খাবার যেমন গ্লুকোজ ও স্টার্চ সঞ্চয় করে রাখে। আবার অন্যদিকে মানুষ সহ অন্য প্রাণীরা গাছের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং গাছপালা বা অন্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্য ওই অক্সিজেনের সাহায্যে ওরা দহন করে পোড়ায়, পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয় আবার গাছপালা ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে। এখন এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেয়া আছে, observation of the reaction of carbonate compound and acid. Necessary equipments. রিঅ্যাকশনটা কি? কার্বনিক যৌগ ও অ্যাসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। Necessary equipments: chalk, spoon, light, hydrochloric acid and glass dropper. একটি চক, একটি চামচ পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং কাচের ড্রপার। Method: smash the chalk, take the powder of the chalk in a spoon. Now add some light hydrochloric acid in the spoon with the help of glass dropper. Can you see any change? Are the bubbles coming out? Yes, the bubbles are coming out from the gas and are looking like foam. এখানে বলছে চকটিকে গুঁড়ো করে নাও, চকের গুঁড়ো চামচে নাও, এবার কাচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চামচে যোগ করতে থাকো। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফ্যানের মতো মনে হচ্ছে। What is the reason? কারণটা কি? The reason behind this is chalk
which is mainly calcium carbonate. A reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid occurs after adding light hydrochloric acid and calcium chloride, and carbon dioxide are produced. We see the bubbles and foams because of the carbon dioxide. When carbon dioxide vanishes, we can see the clear solution of calcium chloride and water. What type of change is it? Physical or chemical change? This is chemical change because the produced substance, calcium chloride, carbon dioxide, and water is completely different from calcium carbonate and hydrochloric acid, and their change in surrounding and various incidents properties and are different as well. You can use the eggshell instead of chalk as it is full of calcium carbonate. The process of formation of rocks. শিলা গঠন প্রক্রিয়া. Previously, you have learned that the rocks are of three types. One, igneous rocks, alluvial rock, and metamorphic rocks. The process of structuring rocks depends on its types. First, come to igneous rock. Do you know how igneous rock originated? Thousands of years ago, the temperature of the earth was very high, and today's habitable earth has been created by decreasing the temperature gradually. The hot and the melting rocks, known as magma, trapped inside the bowels of the earth while the earth was getting cold. This magma was transformed into cool, hard rock, and it is called igneous rocks. That means igneous rock is made of cooling hot mixture, mainly rather creating a new substance. Thus, the process of formation of igneous rock is definitely a physical change. It is exactly the same process of producing water or cloud from vapor through condensation. এর আগে তোমরা জেনেছো যে শিলা তিন ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা which is known as igneous rocks, তারপর হচ্ছে alluvial rock and হচ্ছে metamorphic rock. শিলার গঠন প্রক্রিয়া. এই পাথরের গঠন প্রক্রিয়া নির্ভর করে কি ধরনের পাথর তার উপর। প্রথমে আগ্নেয় শিলার কথা ধরা যায়, igneous rocks. তোমরা কি জানো igneous rocks কিভাবে গঠিত হয়েছে? হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃথিবী হয়েছে। পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার সময় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা, যা ম্যাগমা নামে পরিচিত, আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠান্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে আগ্নেয় শিলা বলে, igneous rocks. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে igneous rocks মূলত উত্তপ্ত মিশ্রণ ঠান্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে, নতুন পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তাহলে the formation of igneous rocks is obviously a physical change. Then হচ্ছে alluvial rock. Alluvial rock, the igneous rock decays by the influence of water, air, snow, and glacier current, ocean current, storm, cyclone, etc., which is the consequence of climate change. The rocks turn into small pieces. Water or air takes these pieces to the ocean through rivers and is stored at the 8th lower level of the ocean as alluvium. Dead remains of plants and animals trapped inside the layers of alluvium and mud at that time. The stored alluvium gradually transforms into hard rock through various chemical reactions with the pressure and temperature of water, which is alluvial rock. As various chemical reactions are related to the origin of alluvial rocks, chemical change occurs in the process of formation of rocks. এখন দেখা যাক যে alluvial rocks কিভাবে গঠিত হয়। জলবায়ু জনিত পরিবর্তনের ফলে বাতাস, পানি, স্নো এবং হিমবাহ সমুদ্র স্রোত মানে ওশান কারেন্ট, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রভাবে alluvial rock igneous rock ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এই ছোট ছোট কণাগুলো পানি বা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদ নদীর মাধ্যমে সাগরে গিয়ে পড়ে এবং তলদেশে আস্তে আস্তে পলিরূপে জমা হয়। এই সময়ের সাথে জীবজন্তু বা গাছপালার দেহাবশেষও পলি স্তরের মাঝখানে আটকা পড়ে। পানির চাপ ও তাপে নানা রকম কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের ফলে জমাকৃত পলি ধীরে ধীরে কঠিন রকে পরিণত হয়, যাকে আমরা জানি alluvial rock হিসেবে। যেহেতু alluvial রকের গঠনে নানাবিধ কেমিক্যাল বিক্রিয়া জড়িত থাকে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন জড়িত থাকে, তাই এদের প্রক্রিয়াকে আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জ বলবো। Now,
Let's see the developing process of metamorphic rocks. It occurs from igneous or alluvial rocks. The new rocks produced from igneous or alluvial rocks through temperature, pressure, and chemical change is called metamorphic rocks. For example, sandstone is an alluvial rock and as it transforms into quartz, it is called metamorphic rocks. Similarly, as marble comes from limestone and graphite from coal, marble and graphite are metamorphic rocks. As the property of metamorphic rock is completely different from the main rock and chemical reactions are related to it, the structure of metamorphic rocks is considered as chemical change. এবার মেটামরফিক রকের গঠন প্রক্রিয়াটা আমরা দেখি। মেটামরফিক রক গঠন হয় ইগনিয়াস বা অ্যালুভিয়াল রক থেকে। তাপ, চাপ ও কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের প্রভাবে ইগনিয়াস বা অ্যালুভিয়াল রক পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে রক তৈরি করে তাকে বলা হয় মেটামরফিক রক। যেমন বেলে পাথর, স্যান্ডস্টোন একটি মেটামরফিক রক এবং এটি রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজে স্যান্ডস্টোন হচ্ছে একটি অ্যালুভিয়াল রক যেটা রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজে পরিণত হয় বলে কোয়ার্টজ একটি মেটামরফিক রক। এভাবে চুনাপাথর থেকে মার্বেল এবং কয়লা থেকে গ্রাফাইট তৈরি হয় বলে মার্বেল ও গ্রাফাইটও মেটামরফিক রকস। মেটামরফিক রকসের ধর্ম মেইন যে রক তার থেকে আলাদা হয়ে রূপান্তরের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত বলে মেটামরফিক রক গঠন এক ধরনের কেমিক্যাল চেঞ্জ হিসেবে ধরা হয়। The things we learned from this chapter. The physical change leads to the change of state or shape of the matter without creating new substance or changing the properties of matter. In chemical change, one or more substances will change completely into new substance which has different properties of its own. To give a layer of zinc in an ionic stuff called galvanizing, electroplating is a process of making a layer of metal in the surface of other metals through electrolysis. A substance reacting with oxygen of the air produces heat energy in combustion. Some important change related to water cycle is vaporization, condensation, rain, transpiration, and infiltration. Rocks are of three types, that is igneous rock, alluvial rock, and metamorphic rocks. Physical change is related to igneous rock and chemical change is related to alluvial and metamorphic rocks. If you like our videos, please share with your friends and don't forget to subscribe our channel.